curve, space curve ன்றதா உங்களுக்கு syllabus. So the curve in spaces, the curve is a locus of a point whose position vector is the r vector. Curve ன்றது is a locus of a point. How to define the curve is the locus of a point whose position vector is the r vector with respect to the fixed origin. With respect to the fixed origin is a function of a single variable u as a parameter. That is the definition. The curve in a plane can be given in the parametric form, that is by the equation x equal to something, y equal to y of u, x equal to x of u, y equal to y of u, u belongs to a comma b. For example பார்த்தீங்கன்னா x square plus y square equal to a square அப்படின்றத நாம் எடுத்தோம்னா சர்க்கிள், அதனுடைய parametric equation x equal to a cos u, y equal to a sin u. இதே மாதிரி எலிப்ஸுக்கு x equal to a cos theta, y equal to b sin theta ன்னு போட்டிருப்போம் இல்லையா? ஸோ இது a cos u, a sin u, that is a cos theta and a sin theta. ஸோ இதே வந்து எலிப்ஸாக இருந்ததுன்னா a cos theta, b sin theta ன்னு வரும். That is the parametric equation. So that means how to define that curve in a plane can be given in the parametric form of by the equation. This is the curve. And surface is a locus of a point. Surface means is a locus of a point. Locus of a point whose Cartesian coordinate x comma y comma z are the functions of the two independent parameters u comma v. So the x equal to f of u comma v, that is y equal to g of u comma v, z equal to h of u comma v. So that is the surface. Surface is the locus of the point. அதனுடைய Cartesian coordinate x comma y comma z are the functions of the two independent parameters, that is called the u comma v. So the curve in the space, how to define, is given by the equation x equal to x of u, y equal to y of u, z equal to z of u. That is u is belongs to the closed interval a comma b, can be represented in the parametric form x equal to a sin theta cos pi, y equal to a sin theta sin pi, z equal to a cos theta. So this is the parametric equation of sphere. Parametric equation of sphere. X square plus y square plus z square equal to a square. With the center at the origin and radius a can be represented in the parametric form of x equal to a sin theta cos pi, y equal to a sin theta sin pi, z equal to a cos theta. So இங்கே இந்த chapter ஃபுல்லாவே r vector என்றது is nothing but the xi vector plus yj vector plus zk vector. So x is nothing but x of u. So x of u I vector, y of u j vector plus z of u k vector. I give the name for this one, new name, r of u. Okay, the space curve may be expressed as the intersection of two surfaces. Intersection of two surfaces, that is f of x comma y comma z equal to 0 and g of x comma y comma z equal to 0. The parametric representation of the space curve is x equal to x of u, y equal to y of u, z equal to z of u. So that is, this is the equation 3. Okay, can be transformed into the equation 1 and 2 by eliminating u from the equation 3. Okay, what is the equation 1 and 2? That is the two surfaces. Okay, f of x comma y comma z equal to 0 and g of x comma y comma z equal to 0. So the find the equation of the curve whose parametric equation is given that x equal to u, y equal to u square, z equal to u cube. Up now how to express the xy? Xy is u into u square, that is called the u cube. Xy equal to அப்படின்னா இங்கே u cubeன்றது z இருக்கு. So xy equal to z ன்னு வந்துருச்சு. xy equal to z. From this xz கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா xz equal to u power 4. y ன்றது u square. அப்படின்னா u square whole square. அப்படின்னா xz equal to y square ன்னு வரும். xz equal to y square. So this is called the equation of the curve. The xy equal to z and xz equal to y square. From the parametric equation x equal to u, y equal to u square, z equal to u cube. Okay. So I என்றது real interval. I be the real interval and m be the positive integer. A real valued function f defined on I
is said to be class of m, is said to be class of m. Okay, so I inறது real interval, m inறது positive integer, ஒரு real valued function defined on I அப்படினா that is called the is said to be class of m அப்படின்னு சொல்லலாம். எப்போனா if f has mth derivative, m inறது positive integer, f has mth derivative at every point of I, and each derivative should be continuous on I, each derivative should be continuous on I na, that is called the class of m அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, a function R is said to be regular. Very basic idea about the space curve. A function R is said to be regular if the derivative of the R with respect to any parameter u, that is dr by du equal to, that is nothing but r dot, is not equal to 0 na, on the real interval I. The derivative is not equal to 0 with respect to the corresponding parameter, then that function is called, the function R is said to be regular. R is said to be regular. A regular vector valued function of the class m, that is mth derivative exists and that continues. Okay, well, that is regular, that is class of m under the function of class of m under the. Okay, well, up to m derivatives exist and that continues அப்படின்னு அர்த்தம். And regular vector valued function, okay, of the class m is called the path of the class m, is called the path of the class m. Okay, and two paths இருக்கு, r1 and r2 of the same class m, of the same class m on the interval I1 and I2 are said to be equivalent, are said to be equivalent if there exists a strictly increasing function phi, strictly increasing function phi of the class m which map I1 onto I2 such that R1 equal to R2 of pi, R2 of pi. So what is the set? The two path வந்து of the same class m. Okay, these are two paths. What do you mean the path? The regular vector valued function of the class m is called the path of class m. Okay, regular vector valued function of the class m is called the path of the class m. So two path இங்க எடுத்துக்கிறோம், R1 R2 ன்றது, okay, of the same class m on the interval I1 I2 are said to be equivalent அப்படின்னு சொல்லணும்னா, ரெண்டு பாத்தும் equivalent சொல்லணும்னா, there exists a strictly increasing function phi, strictly increasing function phi of the class m which maps I1 onto I2, that is phi maps I1 onto I2. Okay, such that R1 equal to, that is what is the, on the I1 the corresponding path is R1, I2 corresponding path is R2, that is on the class of same class m. So R1 such that R1 is the path corresponding to I1 is defined as R2 of pi, R2 of pi, then that is called that two paths are equivalent, two paths are equivalent. And derive the expression for the arc length. Okay, இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியான ஐடியா, ஐ தாட் very early stage ல படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். So derive the expression for the arc length of the curve in space of the form, okay, s equal to s of u equal to integral u naught to u r dot of u. R means their path, r dot of u, that is dr by du, dr by du. Okay, derivative with respect to the corresponding parameter into du, that is called the another the arc length of the curve. This is called the arc length of the curve. This is the first formula நீங்க படிக்கிறதுல, the very first formula. And the arc in the Cartesian parameter, parametric representation, இதே arc length, இதே formula in the Cartesian parametric representation. Parametric representation means, okay, x y and z இருக்கும் parametric representation னா. இங்கே ஒரே ஒரு curve, அதனுடைய path, அதனுடைய differentiation into du. இதே parametric formula இருந்தா x dot square y dot square plus z dot square into du. This is the another arc length formula, integral a to u. Okay, that is limit என்றதை நாம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்குவோம். Okay, so இங்கே r vector என்றது obviously x y z, that is r of u. R dot என்றது that is x dot y dot z, that is the parametric form. So mod of r dot என்றது root of x dot square, that is the we get the result. Okay, it's a very simple result. And s dot என்றது mod of r dot, s dot என்றது
is equivalent to mod of r dot. S ன்றது நமக்கு தெரியும். இதை differentiate both side with respect to u பண்ணீங்கன்னா ds by du, that is called ds by du ன்றது s dot. ds by du னா என்ன ஆகும்? இங்க integrate with respect to u பண்ணணும். நாம ds by du னா differentiate with respect to u பண்ணும்போது integral போயிடும். Okay, then we get the root of x dot square, y dot square, z dot square. This is nothing but mod of r dot square. That is the result. This is the one of the result. And first arc length formula தான் எல்லாம் படிக்கிறது. And s dot square equal to x dot square, y dot square, z square. இதெல்லாம் very familiar. Okay. So to prove that this is equal to s dot square equal to dx square, dy square, dz square. Actually s dot square is ds by du whole square, that is okay. ds by du whole square means dx by du whole square plus dy by du whole square, dz by du whole square. Am I correct? Because of s dot equal to x dot square plus y dot square plus z dot square என்றதுனால இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணலாம்? ds by du whole square இது. Okay, s dot square. So that ds dot square, that is வெறும் s dot square. This is equivalent to, okay, but this is nothing but dx square plus dy square plus dz square. Okay, and this is the one of the problem. And r vector equal to a cos u, a sin u, du. This is the another problem. Both are equivalent representation of the circular helix. So r equal to something. இது ரெண்டு ஈக்குவலண்ட் நம்ம சொல்லணும்னா that is a into cos u, a into 1 minus v square divided by 1 plus v square equal to a cos u. அப்புறம் 2av divided by 1 plus v square equal to a sin u. This is equal to 2b tan inverse v equal to bu. Okay, this is we want to prove that. இது ரெண்டு ஈக்குவலண்ட் நம்ம சொல்லணும்னா the corresponding values are equal. So for the first one prove பண்ணனும்னா v equal to என்ன போடலாம்? tan u by 2 போடலாம். v equal to tan u by 2 போட்டீங்கன்னா that is 1 minus tan square u by 2, 1 plus tan square u by 2. That is what is the formula? 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square னா cos 2 theta. அப்பனா தீட்டாக்கு பதிலா u by 2, that is 2 to cancel ஆயிடுச்சுனா cos u, a cos u. உங்களுக்கு தெரியாம பெர்ஃபெக்ட்டா ஆன்சர் வருது. That is equal. For the second one க்கு என்ன பண்ணலாம்? 2av divided by 1 plus v square. Once again v equal to tan u by 2 போடுங்க. That is 1 plus tan square v by u by 2, இங்க 2 tan u by 2 னு வந்துரும். So இங்க பாத்தீங்கன்னா this is the formula. என்ன formula இது? sin 2 theta formula. sin 2 into u by 2, sin u னு வந்துரும். So a sin u வந்துருச்சு. ஃபைனலா 2b tan inverse v னா இங்க tan u by 2 போடும்போது tan inverse tan ன்றது கேன்சல் ஆயிடும். That is 2b into u by 2. 2 to cancel ஆயிடுச்சுனா that is called the bu. Okay, b into u னு வரும். Okay, so both are equivalent. And obtain the equation of the circular helix r vector equal to a cos u, b sin u, bu, where a is greater than 0 referred to as to s as the parameter, and the length of one complete turn of the helix is 2 pi c. Okay, 2 pi c, c ன்றது root of a square plus b square. So r vector ன்றத அவங்க கொடுத்திருக்காங்க. When you write in the vector form, this is the vector form. r dot ன்றது நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம். mod of r dot ன்றத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணா, that is அவங்க கேட்டிருக்கிறது ஒரு complete length, arc length தான் கேக்குறாங்க. So mod of r dot ன்றது அந்த ijk கோஎஃபிஷியன்ட் கரஸ்பாண்டிங்கா ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணனும். அப்படி minus a sin u whole square, a cos u whole square plus b square னு வந்துரும். So a square காமனா வெளிய எடுத்தீனா sin square u plus cos square u, that is value is 1. So a square plus b square, root of a square plus b square equal to c. So mod of r dot u ன்றது equal to c. அப்படினா this is equivalent to, we know that s equal to integral 0 to u root of x dot square plus y dot square plus z dot square du. அப்படினா இங்க என்ன வரும் நமக்கு? So this is equal to root of a square plus b square du. a square plus b square du na, this is equal to another, this is called c, cu, c, this is called c, ca integrate பண்ணா cu. நீங்க அப்படியே வச்சிட்டு கூட போடலாம், ஒண்ணும் தப்புலாம் கிடையாது. So cu னு வந்துருச்சு. ஓகே, அப்பர் லிமிட் தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும், லோவர் லிமிட் 0 ஆயிடும். அதனால this is the cu. So s equal to cu னு வந்திருக்கு. s equal to cu னா u equal to s by c. c பதிலா root of a square plus b square போடலாம். So u equal to s by root of a square plus b square. அப்பனா r vector ன்றது எப்படி மாறுதுன்னா, this is the structure.
okay, a cos root of something. So this is called the required equation of the circular helix. Okay, and the range of the u corresponding to the one complete turn of the ellipse என்ன வரும் that is arc length mod of r dot u அது நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். one complete turn ன்னு அர்த்தம் the limit is ஒரு complete சுத்துன்னு அர்த்தம், that is called 0 to 2 pi. So 0 to 2 pi root of a square plus b square du, root of a square plus b square வெளியே எடுத்துட்டீங்கன்னா இதை இன்டெகிரேட் பண்ணால் u அப்பர் லிமிட் லோவர் லிமிட் போட்டிங்கன்னா 2 பைன்னு வந்துடும். ஸோ 2 பை இன்ட்டு சின்னு வரும், சின்றது ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர். இதை நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணாலும் சரி, இது மாதிரி சால்வ் பண்ண தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் சரி, ரெண்டுமே பெஸ்ட்டு தான். ஐ திங்க் மேக்ஸிமம் முடிஞ்ச அளவுக்கு சால்வ் பண்ண பழகிக்குங்க. அதே மாதிரி லென்த் ஆஃப் த கர்வ் given as the intersection of the surface x square by a square minus y square by b square equal to 1, x equal to cos h z by a. அப்படின்னா from the point a 0 0 x y z, x equal to a cos hu, y equal to b sin hu, z equal to au. வெக்டார் ஃபார்முலா எடுத்துட்டு mod of r dot u கண்டுபிடிச்சிட்டு நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா sin h square u plus 1 plus sin h square theta is a cos h square theta. cos h square theta காமனாக வெளியே எடுத்துட்டா cos hu into root of a square plus b square. இங்கே லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா arc length from u equal to 0 to u, 0 to uல அப்ளை பண்ணிங்கன்னா root of a square plus b square வெளியே எடுத்துட்டா அதை இன்டெகிரேட் பண்ணிங்கன்னா sin hu, லிமிட் போட்டிங்கன்னா sin hu தான் வரும். ஸோ திஸ் இஸ் த s equal to root of something into sin hu ன்னு வருது. I give the name for this one y equal to b sin hu, that is sin hu equal to y by b. Okay, so that is given without y equal to b sin hu. Y equal to b sin hu. So this is the y by b equal to sin hu, y by b equal to sin hu. So when you use it here, sin hu equal to y by b, sin hu equal to y by b na length வந்து s equal to root of a square plus b square y by b ன்னு வருது. Okay, so this is the idea. The next one is the tangent normal binormal. So tangent line to the curve at a point p of u naught of c is defined as the limiting position of the straight line, limiting position of the straight line L through the point p of u naught. So that means ஒரு curve tangent line at the point this one, the touching line is called the tangent line at the point. Am I correct? The neighborhood of the point neighboring and the neighboring point q of u on c as q tends to p along the curve. Okay, so this is the tangent line definition, and find the unit tangent vector to the curve. Okay, so this is called the unit tangent vector at the point p, that is denoted as t vector. So t vector under the unit vector under the r vector divided by mod of r vector. நாம் படிச்சோம் a vector by mod of a vector படிச்சிருப்போம். That is இங்க r dot vector divided by r vector dot divided by mod of r dot vector. That is nothing but the dr by ds. Okay, this is equivalent to r vector. Okay, yeah, this is a unit tangent vector. That is mod of r vector is 1 now, that is equivalent to the oscillating plane. That is oscillating plane at a point p is the limiting position of the plane, limiting position of the plane containing the tangent at p. Okay, that is called the oscillating plane containing the tangent at p and neighboring point q as q tends to p. As q tends to p, this is called the oscillating plane. Equation of the oscillating plane is of the form, this is the equation of the oscillating plane. இதெல்லாம் கொஞ்சம் மெமரைஸ் பண்ணணும். r vector minus r vector of 0 minus r vector dot of 0 r double dot of 0 equal to 0. Okay, I thought 12th standard bookல little bit like this is மாதிரி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர். Show that the curve is given in terms of general parameter u, then the equation of the oscillating plane is of the form like this.
Okay, well. And the Cartesian equation of the oscillating plane. So Cartesian equation of the oscillating plane, x minus x, y minus y, z minus z, x dot, y dot, z dot divided by x double dot, y double dot, z double dot. This is called the Cartesian equation of the oscillating plane. So this is the one of the problem. Find the oscillating plane at a general point on the cubic curve r vector equal to something கொடுத்திருக்காங்க. And show that oscillating planes at any 3 points meet at a point lying in the plane determined by these 3 points. First of all, oscillating plane எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? So formula தெரியும். இதான் நமக்கு கொடுத்திருக்க ப்ராப்ளம் தெரியும். x, y, z பாயிண்ட், x டாட் இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா 1, y டாட் 2u, இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா 3u ஸ்கொயர். Once again second derivative கண்டுபிடிக்கிறோம் with respect to the parameter, that is x double dot 1 1ன்றது 0 ஆயிடும், y double dot ன்றது 2 ஆயிடும், z double dot ன்றது 6u. மூளையே யூஸ் பண்ணாமல் எடுத்து இதில் சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக உங்களுக்கு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும். That is x, y, z and uq. So this is called the equation of the oscillating plane. u1, u2, u3 be 3 points. Okay, there are oscillating planes, that is replace u க்கு பதிலா u1 போடுங்க, u க்கு பதிலா u2, u க்கு பதிலா u3 இது இந்த ரிசல்ட்ல. So that is the equation 2, 3, 4. So suppose this point meet at the point x naught, y naught, z naught. அப்படின்னா என்ன ஆகும்? x க்கு பதிலா x naught, y க்கு பதிலா y naught, z க்கு பதிலா z naught. So that is when I express this one and u cube minus 3u square something plus 3u minus z naught equal to 0. So this is the plane through ur square, ur cube. இதான் நமக்கு கொடுத்திருக்க ப்ராப்ளம். r equal to 1, 2, 3. அப்படின்னா that is ஈக்குவேஷன் என்ன ஆகும்னா that is ax. இந்த aன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ax plus by plus cz equal to 1. Okay, the plane, let the plane through this point r equal to 1, 2, 3. The plane equation ax plus by plus cz equal to 0. When you substitute and u1, then u1, u2, u3 are roots of this equation. Then என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா au plus bu square plus cu square cu cube and minus 1 equal to 0. So in the fifth equation, this is the fifth equation and the seventh equation ready to solve பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு abcன்றது in terms of a by 3y0, b by minus 3x and c by 1 equal to minus 1 by z0. So இந்த aவையும் இதையும் ஈக்குவேட் பண்ணீங்கன்னா I thought a in terms of y0 z0, b in terms of x0 y0 and c ன்றது in terms of 1 by z0. ஸோ இதெல்லாம் எடுத்து பேக் சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா ஏபிசிக்கு பதிலாக உங்களுக்கு ரெக்கார்ட் பிளேன் கிடச்சிருது. ஓகேவா, தட் இஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் லைக் திஸ். ஸோ விச் இஸ் த பிளேன் டிட்டர்மைன் பை த 3 பாயிண்ட்ஸ். எந்த 3 பாயிண்ட்ஸ் நாம் எடுத்துக்கிட்ட அந்த 3 பாயிண்ட்ஸால் டிட்டர்மைன் பண்ணுற பிளேன் வந்து இதுதான். ஓகேவா, ஐ தாட் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வெரி ஈஸி. த செகண்ட் ஒன் வந்து 3 பாயிண்ட்டை நாம் சூஸ் பண்ணி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறோம். திஸ் இஸ் த அனதர் ப்ராப்ளம். ஃபைண்ட் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஆஸ்குலேட்டிங் பிளேன். ஓகே, at the point on the ellipse, that is x equal to a cos u, y equal to a sin u, z equal to bu, r vector equal to a cos u, b sin u, bu. That is நமக்கு ஃபார்முலா 3 ஆஸ்குலேட்டிவ் பிளேனோட ஈக்குவேஷன். ஸோ எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ணி இதை சிம்பிளி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது தான் ஈக்குவேஷன். அது சரியாக நீங்கள் டிட்டர்மெண்ட்டை எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணும் பட்சத்தில் உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக ஆன்சர் கிடைக்கும். தட் இஸ் கால்ட் த ரெக்கார்டு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஆஸ்குலேட்டிங் பிளேன். ஓகே, and when the curve is analytic, we obtain the definite oscillating plane at the point of inflection P unless the curve is straight line. So that when the curve is analytic, we obtain the definite oscillating plane at the point of inflection P unless the curve is straight line. So this is one of the result
the t equal to t vector equal to r vector, that is t dot t equal to 1. இதை differentiate பண்ணீங்கன்னா that is t dot t vector and t vector dot t vector equal to 0, and this is called 2t dot t equal to 0. I am going to differentiate 1 with respect to s. When you differentiate with respect to s பண்ணும் பொழுது என்ன ஆகுது, ஒன்று வந்து t இன்னொன்று t dash ஆகும். That is இன்னொன்று differentiate பண்ணி இன்னொன்று differentiate பண்ணிங்கன்னா that is t dash into t. Am I correct? So 2t vector into t dash vector. This is the t dash vector I thought. Okay, this is the t vector. So t vector dot t dash vector equal to 0. Okay. So the differentiate 2 with respect to s once again. அப்போ என்ன ஆகும், t vector dot t double dash அப்புறம் t dash plus dot t dash அப்புறம் t vector dot t double dash, the t dash vectorன்றது mod of t dash vector square ஆயிடும். Okay, this is equal to 0. At the point of inflection t dash vector equal to, what is the t vector, is the r vector. அப்படின்னா r vector double dash ஆயிடுது, r vector double dash equal to 0. At the point of inflection r double dash equal to 0, second derivative is 0 point of inflection la. Okay, this is a very basic idea. At the point of inflection is arises, the second derivative is 0 னு அர்த்தம். Okay, but t vector dot t double dash vector equal to 0 வந்துருச்சு. ஏன்னா this is equal to r double dash equal to 0, because of t dash vector this is 0 வரதுனால இது equal to 0. So the case when t double dash not equal to 0 னு எடுத்தீங்கன்னா t vector and t double dash are linearly independent அர்த்தம். அப்படின்னா the equation of oscillating plane என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா r vector minus r vector t vector t double dash equal to 0. In the case of t double dash equal to 0 na, the differentiate 4 with respect to s once again. அப்படின்னா t vector dot t triple dash அப்புறம் t dash இந்த t differentiate பண்ண t dash t double dash அப்புறம் t vector dot t double dash equal to 0, because of this is equal to 0 ன்றதுனால. So இது equal to 0 னா இதே மாதிரி நீங்க proceed பண்ணீங்கன்னா t vector dot t power kth derivative is equal to 0 னு வரும் for k greater than equal to 2. In the case t power kth derivative not equal to 0 னா அதனுடைய corresponding oscillating plane like this, r minus r vector t vector t power kth derivative equal to 0. t power kth derivative equal to 0 னா for k greater than equal to 0 அப்படின்னா t dash equal to 0 னு எடுத்துக்கணும். that is t dash equal to 0 னா that is t equal to constant னு எடுத்துக்கணும். அப்படின்னா the t equal to constant னா that is called the straight line. The curve is a straight line. So at the point of inflection, an analytic curve possesses the definite oscillating plane unless the curve is a straight line. That is a very important result. Okay, so I will stop here. Tomorrow normal plane and express பண்ணுவோம். ஏதாவது டவுட் இருந்தால் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள்.